SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. රින් වෙළඳපොලේ අඩුම මිලකට රුපියල් 180යි. Tonight, value of education. Primary schools reopen, but teachers' trade unions demand work to rule. $2 billion more. Central Bank Governor Ajit Cabral says that measures are taken to defeat informal remittance methods. New avenues. An expert moots nautical tourism to boost forex. If you can boost the nautical tourism, we can attract at least 1 million additional tourists to this country for boating. Another milestone. The CSE All Share Price Index closes beyond 10,000 for the first time in history. Year to date, the Colombo Stock Exchange All Share Price Index has been the top performer in the region. All that and much more coming up on First at 9. This Monday, the 25th of October, 2021. වීවා එකතුණු උකුතේ එකක රස උපරිමයි. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening. Welcome to First at 9. I'm Dhammik Ekanaik. Now then, all the primary sections of schools island-wide reopened this morning with the promise that teachers and principals will report to work. Sure enough, they did. But upon the demand of teachers and principals trade unions, what they did was work to rule. Meanwhile, representatives of the Teacher-Principal Trade Union Alliance took to the streets yet again and heralded that they alone have the power to open or close schools. After almost 6 months of continuous school closures, all primary schools were reopened today. It was encouraging to see little children adhering to health and safety guidelines introduced by the Ministry of Health at a time when adults are failing miserably on this front. When the government initially announced the 21st as the date for the resumption of primary grades, teachers and principal trade union alliances put the spanner in the works. Instead of the Education Ministry's stipulated date, they demanded that teachers report for duty on the 25th. Though there were teacher turnouts on Thursday and Friday last week, today it was significantly better. However, this afternoon, representatives of the teachers and principals trade unions launched a protest again in front of the Fort Railway Station. අපි තීරණය කළා අද දවසේ ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු පාසල් ගිහිල්ලා අධ්‍යයන කටයුතු කරන්න. ප්‍රධාන හේතුව මෙරටේ අද සිට අපි වැඩ කරන්නේ අතාමාර එකමාර දක්වා පමණයි. සුබෝධනී කමිටුවේ කොටසක් ලෙස එකවර බිලියන 30ම අපිට ලබා දෙන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව හිතන් ඇති අරගලය ඉවරයි ඔක්කොම හරි කට්ටිය වැඩ නෙමෙයි යකුරට වැඩ. තව දුරටත් මේ රටේ ගුරුවරු මේ රටේ විදුහල්පතිවරු වැඩ කරන්නේ උඹලගේ නියෝගවලට නෙමෙයි. ඕනේ නම් මේ රටේ පාසල් වසා දමන්නෙත් වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති කියන එක අපි පෙන්නුවා. තවත් ප්‍රමාද නොකර මේ ගැටලු විසඳන්න. එහෙම නොවනවා නම් තව ඉදිරියේදී දෙමව්පියෝ අනිකුත් වෘත්තීය සමිති අනිකුත් සිවිල් සංවිධාන ඒකාබද්ධ කරගත්ත දවන්ත අරගලයකට යන්න අපි පසුබට වෙන්නේ නැහැ. The protesters then made their way towards the presidential secretariat and then returned to the Fort Railway Station via the telecom junction. In the meantime, several other protests were also worked off pertaining to the issue of teacher-principal salary anomalies in several areas of the island during the day. Big 3. Health experts meanwhile urge people to continuously be mindful of the COVID-19 threat despite low case numbers, especially when going on trips.
They caution that all it takes for another surge in the new cases is the abandonment of health guidelines. With a steady decline in COVID cases reported in the country, many sectors of society have returned to their daily lifestyles. However, as people begin to commute and move about, health experts warn that all it takes is the abandonment of health guidelines. In such a backdrop, the Ceylon Chamber of Commerce has some advice for private institutions to ensure that COVID does not spread. යෝජනා කරන්න කැමති ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ විදියට සෑම ආයතනයකම කොවිඩ් මර්ධන කමිටුවක් අපිට පත් කරගෙන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීගේ මූලිකත්වයෙන් ඒ වගේම ආයතනයේ ඉන්න මානව සම්පත් කළමනාකරු ඒ වගේම පරිපාලන කළමනාකරු වගේ ඒ ක්ෂේත්‍රවලට අදාළ පිරිස සම්බන්ධ කරගෙන එහෙම කමිටුවක් පවත්වාගෙන යනවා නම් ඒතර මේ වගේ හැම එකක්ම ගැන නිරන්තරයෙන් තෝදිසියෙන් සිටීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඇත්තටම මේ වගේ කමිටුවක් සැරින් සැරේට කාමරයකට වෙලා සාකච්ඡා කිරීම නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඇත්තටම ඒ අය නිතර ඇවිදින්න ඕනේ. ආයතනයේ පුරා ආයතනයේ වටා සමහරට කර්මාන්ත ශාලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ආයතනය තුල නැත්නම් ගබඩා සංකීර්ණ තියෙන්න පුළුවන්. එවැනි තැන්වල ඇවිදලා සෑම විටම අපි හොයලා බලන්න ඕනේ කොයි වගේ තැන්වලද මේ කොවිඩ් පැතිරීමේ අවදානම වැඩි. එවැනි තැන් හඳුනාගෙන ඒ අවදානම අඩු කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග යෝජනා කරලා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීගේ අනුමැතිය ලබාගෙන අවශ්‍ය නම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන ඒ කටයුතු සංවිධානය කිරීම මම හිතන්නේ එවැනි කමිටුවක් තුලින් කිරීම ඉතාමත්ම සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක්. Meanwhile, consultant physician at the Colombo National Hospital, Dr. Upul Dissanayake, is very positive about the present COVID situation. Speaking to media today, he gave an update on the current situation at the hospital. ඒක අවස්ථාවක අපි ජාතික රෝහලේ රෝගීන් 700ක් විතර හිටියා. ඔක්සිජන් දෙන රෝගීන් 200 250ක් හිටපු අවස්ථා තිබ්බා. දැන් මේ ප්‍රමාණය ඉතාම අඩු වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ 30ක් 35ක් විතර තමයි ඉන්නේ කොවිඩ් සම්බන්ධ රෝගීන්. දැඩිසත්කාරයක කොල රෝගීන් 30 හිටපු අවස්ථා තිබ්බා. දැන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ 7 දෙනෙක් විතර තමයි ඉන්නේ. වැඩි රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ මේ කරලා අර රැල්ල අවස්ථාවේදී ඇවිල්ලා අමාරු වෙලා හිටපු අය තවදුරටත් රෝහලේ ඉතුරු වෙලා ඉන්න අය. ඒ අවස්ථාවල සංකූලතාවය තිබුණ කට්ටිය. අලුතෙන් රෝගීන් වාර්තා වීම ඉතාම අඩුයි. බොහෝ විට ඒ එන රෝගීන් උනත් තර සංකූලතාව පෙන්වන්නේ නැති හේසියෙන් ඒගොල්ලන්ගේ කායික තත්ත්වයන් පාලනය කරගatiya කිතාම අය තමයි ඉන්නේ. මේකට හේතුව හැටියට අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ ගත්තා වූ එන්නත් කරන්නේ සාර්ථකත්වය කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඊට අමතරව දැන් රෝග වෙන්න තවදුරටත් රෝගීන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිරෝගීය දැන් රෝගය හැදුණු කට්ටියට මාස 3-4ක් යනකම් නැවත හැදෙන්නේ නැහැ කියලා අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. එතකොට අර අධික ජනගහන ඝනත්වයක් තියෙන තැන්වල රෝගී හැදුණු අයගේ ප්‍රමාණය වැඩි වීමත් එක්ක අලුතෙන් රෝගී හැදෙන්න කට්ටියක් ඉතුරු වෙන්නේ නැති එකත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ තත්ත්වය හොඳයි. ඉතින් අපි මේ වගේ තත්ත්ව මීට කලින් අත්දකලා තියෙනවානේ. මම ඉල්ලා හිටින්නේ බොහොම සුළු කිහිපයක් විතරයි. ප්‍රධාන දේ තමයි සුපර් ස්ප්‍රෙඩර් ඉවෙන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් එකවර අනිත් අයට ආසාදනය කළ හැකි අවස්ථා. මේ අවස්ථාව අපි දකින්නේ කුඩා ඉඩකඩක වැඩි ජනතාවක් එක් රැස් වෙන තැන්. ප්‍රධාන දේවල් තමයි මගුල් ගෙවල්, මල ගෙවල්, ප්‍රිය සංഭാෂණ, සිල් ව්‍යාපාර සහ ආගමික ව්‍යාපාර පූජා පෙරහැර ආදි වශයෙන් දේවල් සහ කුඩා ශාලාවල පවත්වන්නා වූ සංගීත සංදර්ශන වගේ දේවල්. දැන් මේවා අඩු කරගත්තොත් අර සුපර් ස්ප්‍රෙඩ් ඉවෙන්ට්ස් අඩු කරගත්තොත් මට හිතෙන්නේ අපේ ඉස්සරහ කාලය හොඳ වෙයි කියලා. Meanwhile, speaking from a similar stance, Director General of Education and Research at the Ministry of Health, Dr. Hemantha Herath, urged the people to limit their trips to just family members and avoid densely populated destinations. During these trips, he said that it is important that young people who might not display symptoms straight away after contracting COVID adhering to health guidelines. He noted the reason to be the potential the youth have to unwittingly spread the virus to older and more vulnerable family members. The Colombo High Court today served indictments on former Western Province Governor Azad Saleh over the controversial statement he made during a media briefing earlier this year. When the case was taken up before High Court Judge Amal Ranaraja this morning, the remanded leader of the National Unity Front was produced before court. Subsequently, the indictments filed by the Attorney General was served on Azad Saleh. The judge scheduled the hearing of the case for the 2nd of November and issued summons on the witnesses in the case to appear before court on the said date. On the 16th of March, Saleh was arrested by the CID and was detained under the Prevention of the Terrorism Act. Minister of Water Supply and leader of the Democratic Left Front, Vasudeva Nanayakkara, says that the low-income families will be given a relief package via the 2022 budget. He revealed this after a parliamentary group meeting of the ruling party.
It was also said that the president had asked those present to resolve the matters of the government internally instead of voicing them outside. A meeting of parliamentarians of the ruling party, the Sri Lanka Podujana Perumuna, was worked off last evening at the presidential secretariat under the patronage of President Gotabaya Rajapaksa. විසඳුම තමයි අපි වැවිලි කර්මාන්තයට රසායනික පොහොර දීමට අපි අපේ අස්සට අඩියක් ගන්නවා. අපිට හොඳ හිතින් වුණත් වැරදි තීන්දුවකට යන්න බෑ. අපිට පේනවා නම් ඒ තීන්දුව මේ වෙලාවේ ප්‍රායෝගික නෑ කියලා. වෙලා තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නේ ආර්ථික පීඩනය ගැන කතා කළාද? ඔව්. ජනතාවගේ ඉතාම දරුණු ජීවන වියදම් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකට අයවැයත් සමග අපි අඩු ආදායම් පවුල් වලට සහන මල්ලක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර. ඒක තමයි මුදල් ඇමතුමා අපිට දීලා තියෙන ඇඟවීම. ඔබතුමාලගේ ගැටලුව කොහොමද විසඳගත්තේ? පක්ෂ නායකයොත් අද ඉදිරිපත් කරනවා කියලා තිබ්බනේ ඔබතුමාලා ජනාධිපතිතුමාට. අපි මේ ඉදිරිපත් කරනවා කියලා කිව්වේ නෑ. අපි කිව්වේ මෙතන සාකච්ඡා කෙරේවි කියලා අපි හිතනවා. නමුත් ඒ බලාගාරගෙන සාකච්ඡාව සිද්ධ වුණේ නෑ. ඉතින් ඔබතුමාලට අහන්න තිබ්බ නේද? නෑ අපි ඉල්ලුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක්නේ. පක්ෂ නායක රැස්වීමේ කතා කරන දේවල් පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ කතා කරන්නේ නෑ. We will see you shortly on the other side of this break. Stay with us. මිලියන 18.8 නිවස ලක්ෂ 5ක් ගෙවා දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න මල්බෙරි රෙසිඩන්ස්. Welcome back. You're watching First at 9. Now then, certain guidelines that were imposed due to the pandemic situation were relaxed by the Director General of Health Services today. The relaxation of those guidelines will come into effect from this midnight. As the current pandemic situation in the country is under control, Director General of Health Services Dr. Asala Gunawardana issued a new media communique relaxing certain guidelines from midnight today. Accordingly, restriction on travel that was imposed between 11 p.m. and 4 a.m. will be removed. As for restaurants, in-house dining will be allowed for 1/3 of the capacity that is not exceeding 75 persons. 100 persons are allowed for dining at restaurants in outdoor settings. For weddings, maximum of 1/3 of the usual capacity of the hall not exceeding 100 persons are allowed, while 150 persons can attend if it's an outdoor function. However, liquor cannot be served. The communique also says that a maximum of 1/3 of the capacity not exceeding 150 persons are allowed for a physical official meeting or event. Nautical tourism was suggested as the way forward for Sri Lanka today, as some countries in the region have already started it. Managing Director of Boat Building Technology Improvement Institute, Gamini Herat, said that in doing so, the country will be able to attract a further 1 million tourists to the island. South Asia's largest virtual show for boats, the Virtual Boat Show Sri Lanka, organised by the Ministry of Trade Export Development Board and the Boat Building Technology Improvement Institute, commenced this morning under the patronage of Minister of Trade Dr. Bandula Gunawardana. The event was organised to display the country's strengths in recreational boating, marine tourism, boat shipping and related services to both export and local markets. We have about 25 serious boat builders in Sri Lanka who could produce boats of certain quality, which some of them can be exported to the countries around the world. We have been able to maintain a record of exports around $80 million without 2019 and 2020. Hopefully, we want to achieve more than that. The industry accounts for about 5 billion rupees worth of business in this country. We need to be in par with other Asian countries in the region, which are fast developing in the boating industry. If you take countries like Thailand, very recently they started their nautical tourism and the leisure recreational boating. And I think they are one of the good destinations for most of the boaters in the world. Similarly, Singapore, Vietnam, Malaysia, and Indonesia are fast moving. So this is the way forward for Sri Lanka. We have been specializing in fishing boats most of the time and also the utility boats. We need certain infrastructure to be developed very soon, starting from boat launching facilities and also the boat parking facilities like marinas, mini marinas, and boat parks. So we have provided this facility to the private sector to start their businesses in chartering, boat building, exports of boats and ships.
So I feel that the industry has a very good potential to be one of the leading export earner in this country. Nautical tourism is one of the key business sectors that we have been advocating for last few years. The nautical tourism people don't see today as a major foreign exchange earner to this country. Maldives, most of the tourist income is coming from the nautical tourism sector. They have right now over 700 yachts operating in their waters. We have our facilities here. We have more than what others could offer. Unfortunately, there is no proper strategy for development of nautical tourism. If you can boost the nautical tourism, we can attract at least 1 million additional tourists to this country for boating. And this is a long-term plan. If you attract 5 million, if they spend $1,000 per visit, you could see that how much we could earn. So this is a huge opportunity. This will definitely boost the industry as well, because for nautical tourism, we need more and more vessels, both recreational boats and other supplies. High marine diversity of the country provides massive potential for the development of nautical tourism, which directly benefit the development of the boat building sector. Therefore, development and promotional activities are undertaken for the boat building industry. Many other relative activities such as yacht chartering, yacht parking, water sports, and all other activities need to be taken into account. Governor of the Central Bank, Ajit Cabral, says that measures and initiatives are being rolled out to ensure that the country does not lose out on $2 billion worth of remittances sent to the country via unconventional methods. His comments came at the island-wide launch of the Lanka QR campaign today. Also addressing the event, Director of the Payment and Settlement Department of the Central Bank called on businesses, especially SMEs, to adopt QR code payment system as it carries no cost. With the intention of moving towards a less cash society, the Payments and Settlements Department of the Central Bank of Sri Lanka launched the Lanka QR nationwide rollout campaign today. However, speaking at the campaign, Director of the Payments and Settlements Department at the CBSL, Dharmasiri Kumara, said that despite initiatives rolled out to help businesses move into digitalization, the SME sector has not adopted such measures. He said that the SME sector hadn't adopted things such as the point-of-sale machines due to the initial high cost and the levy charged on every transaction. And through the implementation of the Lanka QR system, the high cost factor is eliminated. And through the implementation of the Lanka QR system, the high cost factor is eliminated, making things easier to bear for the SMEs. මේකෙදි ව්‍යාපාරිකයෙකුට වගේම පාරිභෝගිකයන්ට විශාල වශයෙන් සහන සැලසෙනවා. අඩු පිරිවැයක් යටතේ කිසි මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. මේකට ගණනය ගත වීම සඳහා පෝස්ට් මැෂින් එකකට විශාල මුදලක් වැය වුණත් මේ සඳහා විශාල මුදලක් වැයවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමන්ගේ ගිණුම් ගත කිරීමේදී ඒක ස්වභාවිකම සිදු වෙනවා. මේක ගිණුම් බැංකුවට මේ ගන්න දෙනු යෑම නිසා. ඊට අමතරව අපි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සියලුම රජයේ ආයතන වලට කියලා තියෙන කිසිම ගාස්තුවක් අය කරන්න එපා කියලා. බැංකු ආයතන විසින් රජයේ ආයතන QR එකක් දෙනවා නම් කිසිම ගාස්තුවක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනට අය කරන ගාස්තුව 0.5. දැනට ලංකා QR සර්ටිෆයිඩ් ආයතන 21ක් තියෙනවා බැංකු ආයතන. ඒ වගේම QR apps තියෙනවා 24. එතකොට ඕනම app එකක් යොදාගෙන ඕනම QR කේත ක්‍රමය සමග ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි බැංක් A එකේ QR කේත ක්‍රමය යොදා ගන්නවා නම් අපි තුන app එක තියෙන බැංක් A එකේ නම් බැංක් B එකේ තියෙන QR කේත ක්‍රමය ස්කෑන් කරලා ගෙවීම කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. 2020 වසරේ අපි සියලුම බැංකු ආයතන වලට ඒක අනිවාර්ය කරාට පස්සේ ගනුදෙනු සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැනට merchants ලා ඉන්නවා 2,66,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. අද අපි දැක්ක ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි මේ ගෙවීම් කරනකොට විශේෂයෙන් highway payments වලදී ගෙවීම් කරනකොට විශාල පෝලිමක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකදී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වගේ ඒවා භාවිතා කිරීම අපහසුයි. තව කාල වේලාව යන නිසා. ඒක නිසා QR කේත ක්‍රමය තමයි මම හිතන්නේ දැන් තියෙන හොඳම ක්‍රමවේදය මේ ගෙවීම් ක්‍රම සඳහා. electricity bill payments සහ water bill payments සඳහා මේක අනිවාර්යෙන් කර යුතුයි කියන්නේ. traffic fine system වලත් මේක යොදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. In addition, Governor of the Central Bank Ajit Cabral said that measures and initiatives are being taken to ensure that the country does not lose out on foreign remittances. In recent times, it had been observed that some factions used informal methods to make remittances, leaving Sri Lanka short on the forex front. අපි දන්නවා දැනට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7ක පමණ මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට මැද පෙරදිග සහ වෙනත් රටවල් හරහා ප්‍රේෂණය වෙනවා. ඒ අපේ විදේශ විනිමය සහ විදේශ ගිණුම හොඳින් සම්බන්ධීකරණය කර ගැනීමට හොඳින් පාලනය කර ගැනීමට ඉතා විශාල රුකුලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණත් අපි දන්නවා වෙනත් මාර්ග හරහාත් මුදල් මේ රටට ප්‍රේෂණය වෙනවා. ඒ නිසා සමහර විට අපිට රටට ලැබෙන්නට තියෙන මේ මුදලට වඩා අඩු මුදලක් තමයි
අපිට නිල වශයෙන් රටට එනවයි කියලා ගණනය කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැනටමත් SL Remit යන ඒ නම හරහා කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලංකා ක්‍රියා ආයතනය සහ අනිකුත් ආයතන ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරගෙන යනවා. අපිත් ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඒ කටයුත්ත අපි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. එතකොට තමයි මේ රටට ගලා එන්නට තිබෙන මුදල් අපිට ඉක්මනින් සාර්ථකව අපේ රටට ගලා ගෙන්නට පුළුවන් වෙන විදිහට හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මා හිතන්නේ එය සාර්ථකව අපිට කරගන්න පුළුවන් වුණොත් තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2ක පමණ මුදලක් අපේ රටට ප්‍රේෂණය වීමට අපිට මඟ සලසන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි මේ මුදල් එවන අයට තවත් ශක්තිමත් කිරීමක් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒත් එක්කම අපි බොහෝ ඉක්මනින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන පසුබිම හරිගස්සලා මේ රටට නව මුදල් ගලා එන්නට කටයුතු කරන්නටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන ඒ ඉඟියත් මා අද ලබා දෙන්නට කැමැතියි. The Hambantota Port Group says that although potential investors know Sri Lanka as a tourist destination, they know little about the Hambantota port as well as industrial and business-related opportunities it has to offer. To remedy this situation, I should say, they say that over 100 enterprises and public institutions in China had been approached and they were encouraged to invest at the Hambantota Port's industrial park. The Hambantota Port International Port Group says that a comprehensive promotional plan has been put in place to position the port and the industrial zone as a haven of opportunity for setting up light industries, and that many potential investors have been reached while discussions are ongoing for direct investments into the zone. General Manager of Port Investment Services at HIPG, Justin Zhang, says that they have approached more than 100 enterprises and public institutions which include investors, government sector and industry associations in China. He notes that although potential investors know Sri Lanka as a tourist destination, they know little about the Hambantota port and the opportunities the country can open up from a far more industrial and business-related perspective. Further, investors are unaware of the investment environment in Sri Lanka and Hambantota International Port for overseas investment, and that the HIPG intends to remedy that situation. The HIPG goes on to say that it is promoting diverse industries that will lift into the port's master plan in upstream and downstream connectivity in port-related industries. The preferred industries, it says, are rubber and tire, electric vehicles, electronic equipment, home electrical appliances, new materials for buildings, nanomaterials, etc. The investors are being made aware of what Sri Lanka has to offer in terms of tax incentives, low costs of labour, utensils, etc., as well as benefits arising from the country's free trade agreements. HIPG says the future holds great opportunity for the south of the country, both in terms of skilled and semi-skilled employment, and for Sri Lankan investors to set up factories to strengthen the supply chains that will create win-win solutions for everyone. Now, the Colombo Stock Exchange ended at a fresh all-time high today as it closed at 10,046.80 as the Colombo benchmark all-share price index gained 131.58 points. Even though the market edged closer towards the 10,000 psychological barrier on Friday, it closed at 9,900. Chairman of the Colombo Stock Exchange, Dumit Fernando, attributed the success of the market to the many initiatives taken by the CSC and the government to reel in investors to the market. Firstly, there has been very strong performance by companies listed on the Colombo Stock Exchange. In fact, last quarter we had record revenues and record earnings published by these companies, and we expect some of that momentum to continue to this quarter and the next one. Secondly, we've seen that the low interest rate environment has persisted, although rates have been going up a little bit. So this has given rise to better corporate earnings due to the lower cost of debt for companies. A lot of investors have found that alternative investments have been yielding very little for them, and they have embraced the equity markets. We have also pushed the popularizing of the stock market very aggressively. The Colombo Stock Exchange, working together with the Securities and Exchange Commission, we have driven many new channels and avenues for new investors to enter the market, and we've supplemented that with strong educational and knowledge building programs throughout the country and virtually. So it's worth noting that we have about over 50,000 active investors in the stock market. This number is up significantly from about 12 or 13,000 just 2 years ago. As you can see, we have a lot more investors, particularly local individuals, who are active and playing a big role in carrying this market forward. The market valuations are still at about a trailing price to earnings ratio of 12, which is still relatively lower compared to certain periods, including the beginning of this year when we saw the price to earnings ratio jumping to about 16 or 17. Similarly, in the 2013-14
2014 period, we saw this consistently at the range of about 15 or 16. So it's not inconceivable to see further upside in some of the quality shares in the stock exchange. Chairman of the Colombo Stock Exchange, Dumit Fernando, then explained as to how well Sri Lanka Stock Exchange has performed in the region. Year to date, the Colombo Stock Exchange All Share Price Index has been the top performer in the region out of the relatively relevant and large markets. The stock market is up about 47% for this year. This compares to about 30% for the Bangladeshi Stock Exchange or 22% for the Vietnam Stock Exchange. If you look at other Asian emerging markets, you have markets like Singapore that have risen about 14%, India risen about 27%, and then some of the larger markets like Korea that are up about 5%. So it's clear that the Colombo Stock Exchange has done extremely well this year. So we're very pleased and hope that is sustainable. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.